Hi guys, welcome back to my channel cookbytes with chummi. நாங்க இண்டாக்க போற fish thava fry எங்க நாக்குறோச்சு ಅಂತ ನೋಡಬಾರು. ಫಸ್ಟ್ ಉಡ ನಂಗೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಬೇಕಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ತೆಲು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಚ್ಚಕಾಯಿ ಮಲವು ಇಂಜಿ ಇಟ್ಟರೆ ನಂಗೆ ತೆಲು ಗ್ರೈಂಡ್ ಹಾಕಿ ಎಡ್ಕ. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ರಂಗಂತ ಲೈಕ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಹಾಕೋ ಮಾಡ್ಕಂಡ. ಜಸ್ಟ್ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಹಾಕಿ ಆಯ್ತು ಪೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತರೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೆಗೆ ಬೇನೆ ರೆಡಿ ಹಾಕ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ತೆಲ್ಲು ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ எடுத்துறே அதுக்கு மஞ்சள் பொடி உப்புட பொடி தெல்லு ஜீரக பின்ன அதுக்கு நான் இதே கோகனட் ஆயில் எடுத்துறே புள்ளிட தண்ணி ஊற்றணும் சொம்ம தண்ணி ஊற்றತೀರ தெல்ல ನೋಕಿட்டு ஊற்றணும் ಇದರ ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೋಣ നല്ല ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಣಿದು ಮಸಾಲೆ ಫುಲ್ಲು ಮೀನಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕೋಣ ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಾಲು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಇങ്ങനെ ಮೆರಷ್ಟು ಬೇಯಿಸೋಣ ಬ್ಲೌಸ್ ಇದು ಹೈಲೇ ಇರುತ್ತದೆ ಯಾರು ಮುಂದೆ ಆಯ್ನ ಕಂತ ನೋಡಿ ಅದು ಅವಳು ತಡಕ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಹಲೋ ಹಲೋ ಓಕೆ ಓಕೆ ದಾಟ ಹೋಗಾ ಇದೆ ರೆಡಿ ನಾನು ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈಗೆಲ್ಲ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಹಾಕೋಣ ಅದೇನೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮನೆ ಬಂದು ಫಿಶ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟರ್ಚಿ ಬೆಚ್ಚ ಪೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಇದರ ಪಚ್ಚೆ ಮನ ಪೋಂಡೊಡ್ತೋಲು ಫ್ರೈ ಹಾಕೋಣ നല്ല ಫ್ರೈ ಹಾಕೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಯಿಸೋ ಪ್ಯಾಡ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ പാടെ ഇതേ മീനിൻ്റെ മേലിൽ വേവിച്ചിട്ടിട്ട് അതിൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ മേലത്തിൽ കോക്കനട്ട് ഓയിലും പാടെ തെളിവിട്ടാണ് അതിൽ പിന്നെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് കഴിക്കണം മീൻ കാഞ്ഞണിക്കുന്ന തെല്ല് തിരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ಆಯ್ತು ಮೀನು ಕಾಣಿದಾಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ತೆಲ್ಲಿಂದ ತಿಂದೆ ಪಾದಿ ಯಾರ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആകും ഫിഷ് തവ ഫ്രൈ റെഡി ആക്കി സിമ്പിൾ
ಚಾನಲಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ರಂಗಂತ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಹಾಕೋ ಮರಕಲ್ಲ ಗಾಯ್ಸ್. ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣೋಣ.